Eid al-Fitr was celebrated with pomp and devotion across the district on Wednesday, October 1st. Muslim brethren who observed 30 days of rigorous fast were seen going to the mosques offering prayers in large numbers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Children and elders, clothed in new dress, were busy wishing each other and conveying wishes of peace and love to all. The Eradakata unit of South Karnataka Salafi movement organized Eid al-Fitr in the city ground there on Wednesday morning in an environment filled with festive mood. Khatib of Mala Salafi Masjid, Ibrahim Maulvi, rendered khutbah. Hundreds of faithful, including women, took part in the Eid namaz. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളാണ് വിശ്വാസിക്ക് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവന്റെ ആഘോഷവും അവന്റെ സന്തോഷവും അവന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അർപ്പണവും ഈ രണ്ട് ഈദുകളാണ്. ഒന്നിൽ ഈദുൽ ഫിത്ർ, ഒന്നിൽ ഈദുൽ അദ്ഹ. എന്നാൽ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുസുന്നത്തിന്റെയും ചര്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ആഘോഷം പോകുവാൻ പാടില്ല. Salafi Movement Central Board Secretary Ismail Shafi coordinated the program. Balma Gram Panchayat President Usmal Aksa, Zilla Panchayat member Aziz Mala and many other dignitaries took part in the function. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆತ್ಮನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿವೆಯನ್ನು, ದಾಹವನ್ನು, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿತೆವು. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ತಕ್ವಾದ, ಇಖ್ಲಾಸಿನ, ಈಮಾನಿನ, ಸಹನೆಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ, ಇಖ್ಲಾಸಿನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ಬಂದವರು ನಾವು. It was fun time for the children as they hugged each other and extended festival wishes to the elders and peers alike. Eid al-Fitr, considered being the summit of love, peace and universal brotherhood, brought tidings of fraternal love and goodwill to all.